Miniga Ivitandia Atudeka Uria Bianya Melo Yaulai Piti Ngamio Duabian Baloa Piti Kore Ubiga Piti Forana Piti Ori The Golo Jua Debido Piambian Nana Boli E says Nilo Taino Aya Nitani Piti Jizai Akoni Piti Jizai de Peta Piti Peta Zolochi Seka Shunla Wandara Suka Lepseta Sadium Hovu Go Yor Karago Kaiga Sukari Peta Erago Mania Amanusi Ratilu Biogava Lucamago Chanda Lucamago Chanda Savomyasa Tare Nakamago Chanda Le Lama Mie Tomo Durori Savomyasa Tare Pawana Rativo Shake Hone Pilata Del Biodavare Eri Pawana Ratiha Kamago Asane Sitsabira Pilare Niti Ayamu Mopau Chandamu Mahopau Amia Tini Raga Golo Shide Kamago Ayonigo Yama Niti Ayamu Pitine Joshin Chandamu Yare Lutini Javare Era di due leve Shimbielu Jonia Saini Jarava Diro Miomane Ayungongo Yayu Kore Lovan Yindia Lovan Yindia Sejayara Leshire Miara Leshire Voli Sejayalu Shin Leve Piti Dukara Pidava Todo Eragaro Samisa Sukha Lukore Kamagung Asa Nesesa Vido Pite Chanda Tenia Pileve Giasita Somana Salule Kovare Kamagung A new me Buviro Pipore Sapio Mulo Sovare Gudia Holo, Wadi Uriavia Yamelo Yola Kama Pipore Niti Ayamu Pitine Sapio Chanda Go Chanda Dukagaro Edilum Hofu Lova Sonoda Lova Sono Vido Shumahu Tatina Yeni Vido Lova Sonohu Alova Ma Pipolare Niti Ayamu Pitiva Era Nira Misa Sukhalu Kovare Kamago Asama Pavene Sipio Shemu Resovare Edidoma Kamago Chandare Nota Tamu Chanda Shini Badi the Lazarabodi Yogi County Doraba Edisipio Shemu Nikama Sita Somana Salukovare Nikama Sita Somana Sasura Duru Biology no Tanchine Kutu Bibio Pipore Chanda Kamago Asama Bavene Tanchine di Pavana Kutu Say Mi Bibio Pite Sipio Shemu Chanda the Sovare Era Mania Piobi Babi The Bain of Yolushi Yoiha Kulua de Mumia de Daya Aloe Ayayopo Take the look on me, Lady Theatre or the Lansing account. The Lansing, they lay me, my Dilo,
အခြေအနေမျိုးတွေဆက်ရတယ်ဆိုတာပေါ့လေဒီမှာလမ်းစဉ်ပေါ်လေယုံကြည်သွားတယ်ဒီလမ်းစဉ်ကိုဖော်ထုတ်တော်မူတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားလည်းယုံကြည်သွားတယ်ဒီလမ်းစဉ်လျှောက်ရအောင်လို့အဖက်ဖက်ကပေါ့လေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာလည်းပဲယုံကြည်သွားတတ်ပါတယ်တော့အဲ့ဒါလိုယုံကြည်မှုမျိုးဟာဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုဖြစ်တာမို့လို့အဒီမောက္ခလို့ဒီလိုတစ်မျိုးသုံးထားပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့အဒီမောက္ခလေးနဲ့လည်းထည့်ပြောချင်ပါတယ်Yesterday, the Venerable Sayadaw explained that when a meditator undertakes the practice of Satipatthana and reaches the knowledge of the fast arising, passing away formations, Udayapaya Jnana, then he or she will experience 5 kinds of joint rapture, or the meditator may experience what is known under a different term, balawa piti. And this strong joint rapture consists of two parts, namely ubega piti, which is uplifting joint rapture, and farana piti, which is pervading joint rapture. And a type of joint rapture which pervades the entire body, which is delightful, pleasant to experience. And so this strong type of joint rapture tends to arise in the practice. And with this, then, the mind becomes happy, and not only this, but there will also be a sense of well-being in the body, or experience in the body, a sense of physical happiness. And yesterday, the Venerable Sayadaw mentioned that this kind of experience is of joint rapture together with happiness is known as amanusi rati, namely a type of delight which excels the delight of ordinary beings, and that is also out of reach of the celestial beings, the devas. So this delight, which arises in a connection with mental development practice, is known as bhavana rati, and in it included are not the sense pleasures. So it is not; they are not included. And most people are of the opinion that happiness arises only when they get those sense pleasures that they are wishing for. And with this kind of an idea, they spend their time. So this form of happiness is based in or invests in greed, lobha. And so, sometimes one may like what one gets, at other times one may not like what one gets. And this form of when one gets it, then joy arises. And this form of happiness is known as samisa sukha in the Pali language, which translates as sensual happiness. So connected with the sense pleasures. Or it is also known as gehasita somanasa, namely pleasure connected with the household life. And when one reaches
the insight knowledge of Uddiyabhaya Jnana, then joy arises, and then the two forms of happiness will also arise, namely mental happiness and physical happiness or well-being, and one then realizes that this happiness, or that there is another type of, or that this is another type of happiness, different from ordinary happiness. So the ordinary happiness, or when one renounces greed, lobha, then this renunciation is known as alobha, non-greed. And the happiness that arises based in alobha, based in renunciation, is known as niramisa sukha. So it is it's a non-sensual form of happiness which is not connected with the sense pleasures, in which the sense pleasures are not included. And so at this point, the meditators know that a different form of happiness does exist. And this form of happiness is also known as nekamasita somanasa, which means pleasure connected with renunciation, and pleasure based on the arising of pure wholesome bhavana, wholesomeness. And this was all of this was mentioned yesterday. Now, when one reaches this point in the practice, and one gains to some extent what one has wished for, then one realizes that this path of practice is really good. And so faith arises, faith in the path arises, and faith in the Buddha also arises, the Buddha who revealed this path, and furthermore, faith arises in those who encourage to practice. And because this is connected with faith, it is known in this context as adhimokkha. And the Venerable Sayadaw would like to elaborate on this a little bit. Adhimokkhaဆိုတာဒီလက်ခံအတည်ပြုတဲ့သဘောတရားပါပဲဒါမှန်တယ်လို့ဒီနည်းမှန်တယ်လို့ဒီနည်းတိုင်းကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ဒီလိုအကျိုးတွေရတယ်ဆိုတော့လက်ခံလိုက်တာဘုရားလက်ခံတာကတော့မယုံလျုံရှိနေရှိမယ်ကိုယ်ရဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်တာအတည်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုရပါတယ်ထိုက်တော့လည်းပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့သဘောမျိုးလည်းပါပါတယ်အမှန်တည်းတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့သဘောပါပဲအရင်ကတော့သတ္တတရားပါပဲအဲဒီသတ္တတရားဟာစိတ်ကိုအလွန်ကြည်လင်စေတတ်တဲ့အကောင်းတဲ့သတ္တတရားလို့ဒီလိုလည်းဆိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥရိယပြညာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာအဖြစ်အပျက်ကိုခတ်တွက်ရှုမှတ်သိတဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ပေါ့လေအလွန်ကြည်လင်တဲ့တတ္တတရားပါပဲအဲ့ဒါကိုဒီနေရာဌာနမှာအတိမောက္ခလို့ဒီလိုပြောပြီးတော့သုံးထားပါတယ်ဒီနေ့ရှားပြီးကြီးပေါ်လာတော့ထက်တန်ဖြစ်တဲ့ဒီတရားကြောင့်မှတ်တိုင်းစိတ်ဟာညီညွတ်မှုမရှိဘူးအကာလုစီယပိစုပ္ပထာနာလို့ဆိုရတယ်အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့
စိတ်ကကြီးပြီးတော့ဗောလေညဉ့်ညွတ်မှုမရှိဘူးညဉ့်ညမ်းမှုမရှိဘူးစိတ်ဟာနိဝရဏတရားတွေအနေတွေထိုင်ပြီးတော့ဗောလေအညီကြီးတွေกินပြီးတော့ခါတယ်အလုံးကြည်လင်းပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်တခါတခါမှမမှတ်ပဲရက်နေတဲ့အခိုက်တံမှာလည်းပဲစိတ်ကကြည်လင်လျက်ရှိနေပါတယ်အဲလိုကြည်လင်တာကအလေးရောင်ပီတိရောက်ဒီလိုမျိုးလည်းပဲကြည်လင်တာလည်းရှိပါတယ်ဝိပဿနာတရားအစွမ်းကြောင့်ကြည်လင်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော့လားအဲ့ဒီပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုးတာလို့ဆိုးပြီးရတယ်ဆိုတာပေါ့လေကံနဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲလက်ခံလာပြီငါတို့ဒီလိုကောင်းတာလုပ်နေလို့ဒီလိုကောင်းနေခြင်းရတယ်ဆိုတာပေါ့လေပြီးတော့ယန္နာသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်ကြီးလည်းသိလာပြီဘုရားကကရုဏာထားပြီးတော့ဒီကျင့်နည်းမှန်လေးဟောထားလို့အဲ့ဒီတိုင်းကျင့်တော့ဂွင်ကြအကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာပေါ့လေဒီတရားကိုညွှန်ကြားတဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့တရားရဂွင်ကြအကျိုးရပုံပေါ့လေအဲ့ဒါတွေတရားပေါ်လေယုံကြည်လာပြီမိမိလိုပဲလူတရားမျိုးအားထုတ်လို့ဒီလိုတရားရဲ့အရသာတွေတွေ့သူရှိမှာပဲဆိုတာပေါ့လေတန်ခါရဲ့ဂုဏ်ကြီးပေါ်မှာလည်းပဲယုံကြည်မှုတတ်တာတရားတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဖြစ်တာမှတာမန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီခါမှာထက်တဲ့တန်တာကိုဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်ဆက်လက်အထုတ်ရလည်းပဲစိတ်ကအတ္တတရားရှိလာပါတယ်အတ္တတရားရှိလာတယ်ဆိုတာဆန္ဒကြီးပြင်းပြလာတယ်လို့ဆိုလိုတယ်အထုတ်မယ်ဆိုတာပေါ့လေဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကြံစီတာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲအထုတ်ဖို့ရနိစ္စရပုဂ္ဂိုလ်အစားပေါ့လေအထုတ်ဖို့ရတိုက်တွန်းဟောပြောဖို့ရပေါ့လေကြံစီတတ်ပါတယ်စိတ်ကူးတွေလည်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒီမှာတကယ်မေတ္တာစိတ်တွေဝင်လာပြီဒီခါမှာဒီတရားတွေအထုတ်ပြီးတော့မိမိလိုပဲနိဒာမိတာဒုက္ခတွေခံစားစေခြင်းနဲ့ပေါ့လေကိုယ်ရောနှုတ်ကောစိတ်ကောတန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်စေလို့လည်းပေါ့လေဒီမှာဒါမေတ္တာစိတ်တွေဝင်လာပါဒီလိုတရားမျိုးသူအမထုတ်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်အစာအမိပြုတဲ့ကာမဂုဏ်စာနဲ့ဆက်တဲ့ဘေးတရားကောင်းသီလအောင်ကောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပြီးရှာတော့မှာပဲဆိုတာပေါ့လေကျင့်တာတရားတဲ့စိတ်တွေလည်းပဲပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဓမ္မအများအားဖြင့်တော့မေတ္တာတရားတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ပြီးတော့တရားထုသူများနဲ့ဒီလိုတိုက်တွန်းပေးတဲ့ကလျာဏမိတ္တာတွေပေါ်မှာလည်းပဲအထူးကြည်ညိုပြီးတော့လေးစားမှုတွေဖြစ်လာပါတယ်ကြည်ညိုပါလို့ပြောရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ဘာသူပဲပေါ်လာတာပါပဲဒါကြီးအမှန်အားစရာကောင်းပါတယ်ချက်ချင်းပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတာအဲ့လောက်ထိဖြစ်လာပါတယ်The term adhimokkha can be translated as acceptance and as coming to confirmation, namely that this way is correct, this way of practice is correct, and that the benefits to be gained are also correct. Previously, one was not certain about this path and its benefits. Now one comes to a confirmation. And partly the term, or partly included in the term adhimokkha is also the aspect of coming to a decision. Previously one's faith was not that strong. Now the faith becomes very strong, and this faith
arises in connection with, in association with the knowledge of the quick or fast arising and passing of formations. So it tends to be a very distinct and active faith. And even though at every noting, during every noting, there's the mind is not polluted. And when one comes to a decision, then the impurities, mental defilements, they kind of settle down, just like sediments settle in water. And with this, the mind becomes very clear. And even when one is not noting, the mind is still clear. Now, this clarity of mind can be either because of joint rapture, piti, or it arises because of the power of Vipassana. And at this point in the practice, one gains faith in the law of karma, that wholesome deeds will lead to wholesome results, and vice versa. And one comes to know the virtues of the Dhamma, and one gains the benefits. And as a result of this, one realizes that the Dhamma is well taught, and that it is well linked. It corresponds to the practice. And so faith in the Dhamma arises. And faith also arises that this Dhamma exists in certain people, in the monastic community. So faith in the virtues of the Sangha also arises. Furthermore, there will be self-confidence, and one will practice wholeheartedly. And thinking, I will meditate wholeheartedly, and also encourage others to practice. And one may plan even Dhamma talks that one is going to give in the future. And so out of loving kindness arises, and out of this loving kindness, one wishes others to experience this niramisa sukha, this non-sensual happiness that one is experiencing oneself. And out of compassion, thinking of others and realizing how they're stuck in the essential pleasures, out of compassion, one then wants them to practice. And furthermore, a meditator at this point will have special or much faith and respect in the teacher who's teaching, and all of this is quite outstanding, and the mind changes immediately. ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာကာမဂုဏ်အစာနဲ့စက်တဲ့သဗ္ဗိစသုခနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့ဗောလေဘေးသိအောင်ကောင်းသေလောက်အောင်ကောင်းသွားတာမျိုးကိုမကြည့်ရနိုင်ပါဘူး။ဒါကိုကရုဏာခေါ်ပါတယ်နော်။စစ်မှန်တဲ့ကရုဏာတွေဖြစ်တာပါ။နိရမိစသုခကာမဂုဏ်အစာမပါတဲ့ချမ်းသာကိုဗောလေရစေခြင်းတာတကယ်ချမ်းသာရစေခြင်းတာအဲ့ဒါမေတ္တာအစစ်ခေါ်ပါတယ်မေတ္တာအစစ်လည်းဖြစ်တယ်ကရုဏာအစစ်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီတတ္တတရားကိုအရေးတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တသူများပုံမှာမေတ္တာထားတတ်တာကရုဏာထားတတ်တာဟာဝိပဿနာရှုသူမှာ
Tata Pipwazi Saravali, Suzgashiva. A Guluba than a Shudia Boguha. Uriabia Yama Yola Visoloshi. Tata Diaria, true Chaja Pipola Pare. Jisu names one sheet, Tata Diari Pipola. The case Swa Kaune, Kaunza Beauty, Tata Diari Pilavare. Setting the Dia, Sada Black cover, Eradi Pila. I mean, I would 2 years. So I appear seated at the area. Did that the Agulu Atulu Yarava? Atulu Yares or a level, I'm talking Galaga. You mean to Atu Yare, Mumyate Lungaye, a jury wordy, Tina Lelu, Tata Diari Nula Luba. Sa doing a volley or the loca. Did they go a Juyaram who eminent Jimia de Juyava last for a Tidado? Tata Diaria Nula. No need at Tata Dia go to dream time. Puzu Buton, Bilalu, say Javuga Asa. A few people cut the demon. Uriabianya Pilavi solution, Eddie Uriabianya Ubatananyane. Shin to have it a long ago, Chile, Tata Dia Capora. Tata Dia Tulunya, Dia Tuli Saravali, Dutan Dia Tulu Tula. Now that the Agonama. Pumu Puyu Tamalama. I did sing Yoga solution. Gonna the Gego, Chanda si Pite, never go Yama Pulabi solution. Tata Diari Kaimala and Itadi Yogavi. I do Kaimala a Paidi Yogavi solution. Bruga Pa Pio, Tumaro, Yujimu Miedoi. The Telon Sabago, all BCD Pombiva, D. Uara Pipi Babiola, Piedo. Tapime Bio, Mafedo. Joe don't want Piola or Bio Gone Bogurina do သူရဲ့ခံယူချက်ဟာဘယ်တော့မှမပြောင်းတော့ဘူးအတိညာပါတဲ့ခံယူချက်ဖြစ်တော့ blind faith ဆိုတော့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့မိုက်မိုက်ကန်ကန်အရင်ယုံကြည်တာမျိုးလည်းမဟုတ်တော့စာရိအမိပြုတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးလို့ကိုယ်တိုင်အမှန်တွေကိုမြင်လာတာအတိညာလက်ခံတဲ့စစ်မှန်တဲ့လေးနဲ့တဲ့တတ္တတရားဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ဥပဒနာရှိသူမှာတပိတာဖြစ်ပွားသည်ဆိုတဲ့နိယမဆိုစကားဟာကျမ်းဂန်နဲ့အညီဖြစ်လာပါတယ်။ When, or not wanting one's near and dear ones to get in danger or even encounter danger or fatal danger by indulging in the sense pleasures, the kama gunas, this is called karuna, compassion. And wanting others to experience this non-sensual happiness, niramisa, sukha, this is genuine metta. So what arises is genuine loving kindness, metta, and genuine compassion, karuna. And when there's a saying that the practice of Vipassana develops faith and confidence. So when one undertakes the Vipassana practice and gains the knowledge of Udayabhaya Jnana, then one's faith
becomes very strong, and it has even exercising control, And as such, it is then known as Satindriya, namely the controlling faculty of faith. So this faith then is of a strong power, or it is a power, and because of the practice, one can. One can gain this strong faith through the practice. Before undertaking the practice, one has to understand about the benefits of the Satipatthana practice. With this, the faith, faith gets aroused. And so one will understand that the benefits that come with the practice, beginning with the purification of the mind and so on, that these are no small benefits. And when a meditator reaches this knowledge of the fast arising, passing way of formations, udiyabhyajnana, then the mind becomes, there will be extremely clear faith arising, and this faith becomes very strong and developed. And from this stage onwards, if one continues to practice, eventually, upon reaching Nibbana, one's faith becomes unshakable. And whatever other people may say, one's faith will not be shaken. And even when one comes across some skilled orator, one's faith will not shake. And the faith that arises arises in association with wisdom or insight, and therefore it is no longer blind faith. And this faith arises because one sees the Dhamma, and as one practices, it gets stronger. So therefore there's this saying mentioned in the text that the practice of Vipassana leads to the development of faith. Yeah, we go there. ဆက်လက်ပြီးတော့အထုတ်ဖို့ရအတ္တိတရရှိလာတယ်ဆိုတာငကိုရှိရဲဆိုဆန္ဒတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆန္ဒအရှိန်တွေတက်လာတယ်ဆိုတာပေါ့လေပို့ပြီးတော့တရားရတာတွေတွေ့လို့တယ်ပို့ပြီးတော့ကိုလည်းပဲတကယ်ချမ်းသာတွေရလို့တဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းပဲကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးမျိုးလုံးပေါ့လေတန်ရှင်းလို့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။သမာဓိတုဉာဏ်တူတွေပေါ့လေဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဆန္ဒတွေပြင်းပြလာတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒအရအထုတ်တော့ဒီအထုတ်ဝရိယဟာရှုခင်းအောင်စီရှုမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်သွားအောင်လို့လေတွန်းအားပေးတဲ့ဝရိယဟာဝိရိယကိုပက္ခဟလို့ဒီနေ့သုံးထားပါတယ်ပက္ခဟဆိုတာအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုအောက်လည်းကြမသွားရအောင်လို့ခုနမှလည်းရပ်မနေရအောင်လို့ဆွဲမြင့်တင်ယူလိုက်တဲ့သဘောကိုပက္ခဟလို့ခေါ်ပါတယ်ပက္ခမှာတမညာပက္ခဟမဟုတ်ဘူးစုပက္ခဟိတလို့စုပက္ခဟိတဝိရိယလို့ဆိုထားပါတယ်အလွန်ကိုပဲအရှိန်နဲ့တက်နေတဲ့ဝိရိယပါတဲ့လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီဝိရိယကအဖြစ်ပြက်ဝိရိယပြညာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဝိရိယပါအဲ့ဒီဝိရိယမှာကိုယ်ကြီးနှမျိုးပြထားတယ်သူကတော့အစိတိလာတဲ့ရော်ရဲတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အ
Anicca Ratta, take Pido Atolo, take Javido, Nida Uria Mulam Huda. She might in a Pike, Yunani Govali, Mammy Boya and Dwe. A 2 late young Yamasaya. Loma leve, Jonja, Saifu, Makembe Neboli. A leala, Nimia Lineboli. Mamma Ganga, a shane at one in Uria Mule cover it. Aria Uria Muha. I would come haro. Bagaha, so I mean, I don't have it. May you let me over? Dinning in a move. Nimia the Atohu. And a tiny charge of Pinivare. The Gukala de Matia to the Puguria, Siaria Palak, but I don't know. Nimia the Uria, I seen in him is a real body. They don't let I take them to Zajago. Either low you are it. Seguna low you are and Nimia the Uria Muara. Pio Misivo, Seguna. I told Uria Yama Yoda Kajama. Bemhazwa. Your lemon, your dilemma demoli. Nimia the Uria Mupanimare. Did a yogi ha every check Hamasoluchi. 2 ကြောင့်ညမဆက်ရတော့ဘဲနဲ့မှတ်တဲ့သမျှတွေပေါ့လေသူ့အလိုလိုပဲမှတ်တိလျက်ရှိနေတတ်ပါတယ်တော့အားလည်းမဆက်ရဘူးရောလည်းမတော်ဘူးသူ့အချိန်လေးနဲ့သူသွားနေတာပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးကိုပက္ခဟာလို့ဆိုထားပါတယ်တော့ One will want to continue with one's meditation practice, and there will be an increasing desire to practice and a desire to experience the Dhamma more and more, to gain happiness, furthermore to gain purity, to gain concentration and wisdom. And the effort that arises or that propels the mind towards the object, this is known as bhagahita, is known as bhagaha, and so this object, this effort does. This effort does not drop, nor does it stop somewhere in mid-air, but rather it keeps increasing. So it's not an ordinary type of effort, and the text specify this effort as supagahita, namely a strong, an effort with a strong momentum. And this effort is gets further explained as asitila, namely an effort that is not lacking, nor that is excessive. So it's a type of effort where one does not make excessive effort, but rather where the effort is balanced. And in the context of these imperfections of insight, the effort is known as bhagaha. So it's not lacking, not deficient effort, neither deficient nor excessive, but rather of a balanced nature. And however much a teacher may encourage, the meditators will not be able to gain this effort
I'm not quite sure about this sentence here. No. So, the effort becomes balanced only when a meditator reaches this udayabhaya jnana. And at that point, a meditator can label automatically, and the practice goes on with its own momentum. So this is called bhagaha. Tu Samappadana Luna Viriya Lule Kore. Samappadana Sora Sosa Vingaro Pimitana Atulu. No do a shame in the one in the one. I would do it. Pia on to aside. Pia Pilaruchi, Penel aside. Piti Kudu Diari, Pipabuya aside. Pilisa Kudu Diari, the Pivi body. Tuba Lao, Gilao, Twalao, Mialao, never do a Juzar. I look Tamabra, Nina Biology. Tamabra Luna Uriya, Lule Suavare. The Uriabian Yamay Yauare, Uriabian Yan, Shinduera, Molo Duara. Jiso in the Ria Agondari. Being who for my do a somo uchotare. To Adazi Yani. I'm going to go, Uri in the Ria Lule Covare. Being who look Sayamashi Vene, Kaingani Ramolo. So I be she Ramolo to go. Uria Palalo le Covare. Jesus Swan Avoli. Swan I go to the Shangsayama. Yeah, Yedin at the Bobo. Maconari Shangsavuya, Yere. Kaunari Lupuya, Yere, Tati Kaunara. Posing the Anabioma solution, Uria Samochin Akora. This are liver Tido Nya, sick paint up. Then Yapi, this are liver Tidu, a jump day up. As a so Tavare. Making a Bioma solution, Nilanja Asaita Molo. Pero Uria Ashenia leve Mamanganga Ashin Kauni Ramolo Dugo Sama Wayama making Lulekovare Ninjan Chanda Yabu Lanyang the Kud, a sick by Lanyang the Kud, Luresovare. Miri do a Mia Yabale. Lives and Diama Piata Disolociano, Atapa Uria Lukovare. Buribia Asaimu. The Nikilita Sudako to Pitai body. Shout to Game Yauto, Pilu Nazashida Molodo, Atabalu Sotavare. This certain effort is also known under the term Samappadana, the supreme effort. And this supreme effort is of four kinds, namely the effort to avoid the arising of unwholesomeness, unwholesome states. Then, secondly, the effort to dispel already or arisen unwholesomeness, and then the effort to bring about or to arouse wholesome states, and as number four, the effort to develop wholesome states. And so this padana, Samappadana, is also a form of effort. And it arises in
association with insight. And since it exercises control over its opposite, namely laziness, sluggishness, it is known as the controlling faculty of effort, virya, and driya. And since it possesses power or strength over its opposites, it's known as virya bala, so the power of effort. And it is the courage to avoid or refrain from unwholesomeness, as well as the courage to observe what is wholesome. In terms of the 7 enlightenment factors, in terms of the 7 enlightenment factors, it's also listed. The enlightenment factors are Sambojjhanga is that part of knowledge which sees the noble truths, or a factor of enlightenment, causative factors for enlightenment. And so there it's known as Virya Sambojjhanga. And in terms of the Eightfold Noble Path, it is because it exerts effort, it is known as Samma Vayama, namely right effort. And so it's part of the Eightfold Noble Path. And it is known again in or called in yet another way, namely as Atapa, which translates as ardor, and it's defined, and Atapa, it is defined as ardor because it dries up the defilements. Patthana ni sati lo phun thaပါတယ်Patthanaဆိုတာစတိပါပဲတဲ့ဒါလွယ်လွယ်ဖွင့်ပါတယ်ဒီမှာငုံနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့Patthanaအာရမဏဥပကန္တဝဌာနလို့ဖွင့်ထားပါတယ်အာရမဏလက်ငင်းပေါ်လာတဲ့ဒီရှုွက်အာယုံစီတို့ဥပကန္တဝကတ်ရောက်ရဲ့အနည်းဝင်ရောက်ရဲ့ပေါ့ဌာနတည်တတ်တဲ့သဘောမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပါပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုဥပဌာနလို့ခေါ်ပါတယ်တော့ဒီတော့ကတ်တည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာယုံလွတ်မသွားဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အလိုလိုထွက်လာပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တသဝါအနိစိကျနံဌာနလို့ဒီလိုလည်းဖွင့်ထားပါတယ်တနည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထင်ရှားပေါ်လာတဲ့ရှုခွင့်အာယုံကိုမစွန့်လွတ်တဲ့သဘောလက်မလွတ်တဲ့သဘောလွတ်ထွက်သွားတဲ့သဘောဟာဥပဌာနပါပဲလို့ဒီလိုပဲဖွင့်ဆိုထားပါတယ်When the effort is balanced, then the mind will be propelled with virya, with effort, towards the object. With this, the mind approaches the object, and it will then remain there. It will remain in the object. The
term Upatana that occurs in the context of the imperfections of insight, I'm adding this, is defined as sati. Now, there are many implied meanings to the term sati. And Upatana has been, the exposition for Upatana is given as aramanam upagantva tanam, which means the mind or mindfulness approaches the object and remains there. And it remains there and it sticks to the object. And then another explanation or another point in this context in Pali is given as tasawa anisajanam upatanam, which means that the mind does not move. And in other words, one is sort of grasping the object, holding the object, not letting go of the object. အဲ့ဒီစတိဟာဥရိယပယညာမဲလောက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြဥရိယပယညာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တာမို့လို့သူ့ကိုဂုဏ်တင်ကြီးကျူးထားပါတယ်စုပတိတာတဲ့အာယုံပေါ်မှာအလုံးကပ်ပြီးတော့တီးနေတဲ့သဘောအာယုံမလွတ်တဲ့သဘောတဲ့စုပတိတိတာလို့ဒီလိုဂုဏ်ပြုထားတယ်လည်းရှိပါတယ်စုပတိတိတာဆိုတာကရှင်းတော့တတိတွေကစက္ခသွားပြီးတော့တည်တတ်ခိုင်မြဲနေတာပေါ့လေအဲ့ဒါလို့ဆိုပါတယ်တော့ဒီရှုခွက်အောင်ကသာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားပြီမယ်လို့မှတ်တည်တဲ့တတိကလေးကတော့ရှင်းတတိနဲ့နောက်တတိဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါလည်းရည်စည်းကြောင်းကြီးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီဟောင်းတွေကရှေ့သွားပြီးတော့ရည်သစ်တွေလားနေတယ်လို့ပေါ့လေရှေ့အာယုံမှတ်တည်တဲ့တတိကလည်းပဲသူ့ဟာနဲ့သူအတွဲလိုက်သွားသလိုနောက်ပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေကလည်းသူ့တတိနဲ့တွဲပြီးတော့ပေါ့လေရည်စည်းကြောင်းကြီးလို့အစင်မပြတ်ဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုဓမ္မသူ့ကိုချီးကျူးထားတာစုပတိဋ္ဌိတသတိလို့ဒီလိုလည်းပဲချီးကျူးထားပါတယ်တိတ်ပြီးတော့တိတာထင်ရှားပါတယ်တဲ့ဓမ္မအဒီတတိယThis sati which arises when one reaches this knowledge of the fast arising, passing way of formations, uriyabhaya, jnana, this sati arises in association with insight, jnana. And in the text, it gets praised as supatita sati. And this being so it is a firm and steadfast kind of mindfulness sati, and a stable form of mindfulness. And this sati gets then qualified in yet another way, or praised in yet another way, as supatita sati. And this second term also means
steadfast, but the emphasis here is, or it's this continuity of mindfulness. Though the objects may change, the sati is like a flow of water. One mindfulness, one moment of mindfulness connected to the next moment of mindfulness. So it's continuous. And this mindfulness arises in pairs with the corresponding objects. So therefore it is known as Paṇḍitā Sati, steadfast, continuous, consecutive mindfulness. And this is very obvious. ဒီဖြစ်ခဲ့ရှုခွဲအာယုန်တွေပေါ့လေကိုယ်တွေကရှုခွဲအာယုန်တွေကမှတ်တဲ့စိတ်แท้ကိုခါတယ်အလိုလိုပဲဝင်ရောက်ပြီးတော့လာသလားလို့လည်းပဲဒီလိုလည်းပဲထင်ရှားတတ်ပါတယ်ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီရှုခွဲအာယုန်တွေဆိုအလိုလိုပဲဝင်ရောက်သွားသလားလို့လည်းထင်ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ထင်ပေါ်တဲ့သတိဟာဥပဋ္ဌာဏခေါ်တာပါပဲအာယုံပေါ်လွင်ထင်နေစီတတ်တဲ့အဲ့ဒီသတိရဲ့ထက်တန်ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်အလွန်သိမ်မွှေးတဲ့ရှုခွင့်အာယုံလေးတွေလည်းပဲတီးတီးဖွဲလေးတွေအစပေါ်ဒီမြင်ခွင့်အာယုံကမြုပ်ကွယ်ပြီးတော့မသွားဘဲနဲ့ပြင်းတွေ့နေရတာတီးတီးဖွဲလေးတွေကိုအဲ့ဒီလောက်ထိစွမ်းအားရှိပါတယ်နော် So, at the time objects arise, it seems as if the mind keeps entering into the object of observation and tends to happen automatically. And one may even think about this. It seems as if the mind is automatically entering into the object. Now, this form of sati is called upatana, and this sati is so refined, or is very refined, and it is capable of picking up even tiny details with regard to the objects without drowning in the object. Pardon? Upatana, along Thiền that I follow Thiền that the Diha. Tell them that he likes the chain. Did you fully as I want? You went at the new widow and Dwaven. Be that. So I have to correct. Sorry, it's not drowning in the object, but rather this sati, this upatana, causes the object to be to be clear, to illuminate the object, and as a result of this, one does not lose the object out of view. And so, therefore, tiny details are observed. She began so she say Tini out, Yunani Bancha the out, Yuna Janjo the out.
သူတို့ရဲ့ချင်းရစုံတွေသိရအောင်ဆိုပြီးတော့ရှုခွင့်အာရုံနဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့တက်အောင်လို့ချိန်ရွယ်ပေးရတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒီပိုင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့ငါကအလေးကျင့်ရလာတာဖြစ်တော့အထူးချိန်ရတာမဟုတ်တော့အလိုလိုပဲတက်နေတာအဲ့ဒါသိထူးကြတာပဲတော့ပြီးတော့ဝိရိယလည်းမျှမျှတတရှိနေတယ်ဆိုတော့အားလည်းမဆက်ရတော့ဘူးဆိုဒီခါမျိုးမှာရှုခွင့်အာရုံဟာအလိုက်တင်နေသူပေါ်နေအစင်းသင်းဖြစ်နေတဲ့ခါတည်းသူ့မှတ်ပါကိုယ်မှတ်ပါလို့မပြောတော့လေပြောသလိုပေါ်နေခါတည်းအစင်းသင်းဖြစ်နေတာရှေ့မှာဆုံးတာနဲ့တပည့်နေတဲ့နောက်မှတရားလဲနောက်အာယုံနဲ့အစင်းတဲ့ခါတည်းကိုဂွင်းကြပြီးတက်ပြီးတော့နေတာအမှန်အဝဇ္ဇာကောင်းပါလေအဲ့ဒီခါမျိုးမှာရှေ့ကတွေးကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ဟာတွေကိုစိတ်ကရောက်သွားလို့ရှိရင်စဉ်းစားမိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံတွေဟာမျက်မှောက်တွေ့နေရတယ်လို့ပဲအလုံးမဲ့ထင်ရှားတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတတ်ပါတယ်During the earlier part of the practice, in order to calm the mind and to discern mind and matter, to discern cause and effect, one had to align to align the mind with the object. One had to aim. At this point in the practice, one does not have to make any special effort with regard to this. The mind will automatically be aligned with the object. And so special effort is not required in this context. And the noting will be like always, or will be ready at hand, automatically arising. And the preceding moment of mindfulness and succeeding moment of mindfulness are well linked. And at this point, it seems and one sees and so the objects tend to be very clear, and even if one thinks of a past object, it seems as if it arises anew, like a new object. အဲ့ဒီဥပဋ္ဌာဏတတိကိုဘုဒ္ဓဘုရားကချီးကျူးထားတာပါပါတယ်နော်ယောဂီဟာတဲ့ဒီထင်ပေါ်သမျှအာယုန်တွေကိုမလွတ်ရအောင်လို့ပေါ့ဒီအလိုလိုမှတ်မိရတာနှလုံးသွင်းရတာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းရအာယုန်တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အချိန်နဲ့ပြည့်ရောက်သွားတယ်တဲ့အသေးဖွဲလေးရအစကလည်းမလွတ်တော့ဘူးလေဆိုရတယ်ဒီဘက်စိတ်ကိုအမြင်ရသူဟာနောက်ဘဝကအခြေအနေလေးပေါ့လေတတိနဲ့အလိုလိုထင်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်တဲ့ဒီခုမျက်မှောက်တွေ့နေရတယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုပါတယ်အမှန်ထူးကြပါလေဒီပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့နေနေအကြောင်းအရာတွေရိုးရိုးစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်မပေါ်နိုင်တဲ့အရာတွေဒါကလည်းရုပ်ရှင်ပြသလိုပေါ်လာတတ်တယ်ဒီမှာအမိဝန်းထဲမှာနေစဉ်ကာလကခံစားရတဲ့ဟာတွေတော့မှပြန်ပေါ်လာတယ်ရှေ့ဘဝအကြောင်းအရာတွေလည်းပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အပင်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးသူကတော့ထူးခြားတဲ့တတိအစွမ်းနေပါ
this Upaṭana Sati has been praised in the Visuddhimagga in the following way. Namely, a meditator will not forget the arising objects, and the mind will continuously enter into the object, and the seeing of the objects is as if one were possessing the divine eye, Dibba Chakku. And sometimes one sees the objects in such a clear way as if one were seeing a movie. And some people at this point in the practice even recall experiences when being in the womb of the mother, and some even recall previous existences. However, at this point, this sati is not, or these are not psychic. This is not a psychic power. Upaṭana tati ko Bodhibhagya 39 ပါးထဲမှာ Satipatthana ဆိုတဲ့အမည်နဲ့လည်းပဲဟောထားတာရှိပါတယ်။ Satipatthana လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဥရိယပြညာမရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြီးစိုးနိုင်စွာရှိတာမဟုတ်လို့သူ့ကိုစသိင်္ဒရီလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။သမာဓိကပြည့်လာတာမဟုတ်လို့သူစတိဗလလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဘုဇင်တရားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစတိစံဘောကျင်ကလို့ခေါ်ပါတယ်။မိခင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသမ္မာစတိမိခင်ကတဲ့ဒီလိုသုံးနှုန်းထားပါတယ်တော့။ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာစတိပဋ္ဌာနာဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုလဲဆိုတာပေါ့လေနှစ်ဖက်ကကြာမှဒီလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့တွဲရှင်ပြီးတော့ပြပါမယ်ဒီနေ့တော့တနိုင်ပြည့်သွားတာဖြစ်လို့ဒီမှာပဲရက်ကြအောင်ဆိုThis Upaṭana Sati is among the 37 requisites of enlightenment, Bodhipakkhya Dhammas, is known as Satipatthana. And when a meditator reaches the knowledge of the fast rising, passing of formations, Udayapaya, in that context, it is called, because it is exercising control over its opposites, it is known as the controlling faculty of mindfulness, of sati, so satindriya. And since its strength, since it's endowed with strength, it's also known as sati bala, so power of mindfulness. In terms of the enlightenment factors, it is known as sati sambojjhanga. And in the context of the factors of the Eightfold Noble Path, it is known as samasati, namely right mindfulness. And the meaning of Satipatthana and what it's all about, this will be explained tomorrow together with the work here, the Satipatthana work. And since the hour is up, the Venerable Sayadaw would like to stop at this point. Sadhu, sadhu, sadhu.